Die Nachsink sich wie ein Samtner Schleier über die Kleinstadt am Fluss. Die Strassenlaternen warfen ein schwaches, goldens Licht auf die nassen Pflastersteine, und der Wind trug das Leis raschelnder Blätter durch die Gassen. Es war Ingenieur Nacht, in denen als möglichs gehen, und in denen das unsichtbar fast greifbar wurde. Elena stand am Fenster ihres Zimmers und blickt hinaus. Seit Wochen hat sie das seltsame Gefühl, das etwas nicht stimmt. Ein Geheimnis lag in der Luft, etwas, das sie nicht benennen konnte, und den Expert sie seine Präsenz mit jedem Atemzug. Die anderen im Haus schienen nichts zu bemerken. Ihr Bruder schlief tief und fest, ihr Mutter las im Wohnzimmer in ihrem Buch, als wär die Welt draußen harmlos. Doch Elena wusste es besser. Plötzlich hört sie ein Geräusch. Leise, kaum mehr als ein Flüstern, das vom Garten herüberweht. Sie urst sie, einer der Wind, der gegen die alten Eichen schlug. Aber dann spürt sie das Zittern in ihrer Brust, ein uraltes, instinktives Gefühl, das jemand oder etwas sie beobachtet. Sie zog die Vorhang zurück, trat auf die Fensterbank und starrt in die Dunkelheit. Zwischen den Schatten erkannt sie in Gestalt, schemenhaft und dunkel, die reglos am Rand des Gartens stand für einen Moment glaubt sie, sich das nur einzubilden, doch dann bewegt sich die Gestalt leicht, ein Schritt vorwärts, und verschwand wieder zwischen den Bäumen. Elena schluckt schwer. Ihr Herz pocket wie wild, und sie wusste, dass sie hinaus musste. Die Nacht hielt ein Geheimnis bereit, das nur darauf wartet, wann ihr entdeckt zu werden. Sie zog ihren Mantel über, griff ihr Taschenlampe und schlich sich leise aus dem Haus. Der Garten war cool und fucket. Nebelschwaden krochen über das Grau, und das Mondlicht spiegelt sich in den nassen Blättern. Elena folgt den Spuren, die sie im Nebel kaum erkennen konnte, bis sie zu einem alten Schuppen gelangt, der seit Jahren verlassen war. Das Holz knarrt unter dem Druck der Feuchtigkeit, und die Tür hing schief in den Angeln. Ist da, flüstert sie, doch es kam kein Antwort. Nur das leise Rauschen des Winds antwortet ihr. Langsam trat sie nachher und druckt die Tür auf. Ein muffiger Geruch stieg ihr in die Nase, und sie spürt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Schuppen war. Gendet was in diesem Ort strahlt ein seltsame, beinahe greifbare Energie aus mit zitternden Handen richtet sie ihr Taschenlampe auf den Boden. Dort lagen vergilbt Papier, die scheinbar zufällig verstreut waren. Sie naht sich hin und begann, die Schrift zu entziffern. Symbole, Geheimnisvalzeichen und seltsame Skizzen bedeckten die Blätter. Je langer sie las, desto klarer wurde ihr, dass dies Hinweis auf etwas Übernatürliches waren, auf ein Geheimnis, das tief in der Stadt verborgen lag. Plötzlich hört sie hinter sich ein Geräusch. Sie wirbelt herum, doch da war niemand. Ihr Herz rast, und sie spürt, wie ein eisige Hand über ihren Rücken strich. Dann hört sie ein Stimme, flüsternd, kaum mehr als ein Hosch, Elena, sie erstarrt. Der Name, so vertraut und doch unheimlich, halt in der Nacht weiter. Die Stimme klang nah, doch als sie sich umdreht, war niemand die Panik stieg in ihr auf, und für einen Moment wollte sie nur noch rennen. Doch etwas hielt sie zurück, ein Mischung aus Furcht und Neugier, die starker war als der Wunsch nach Sicherheit. Elena trat tiefer in den Schuppen und entdeckt ein klein Falter im Boden, halb verborgen unter alten Kissen und Staub. Sie naht sich hin und hob die Tür versichtigen. Ein cooler Luftzug strömt ihr entgegen, und darunter lag ein Steinerntrep, die in die Dunkelheit fährt. Das kann nix sein, flüstert sie, während sie die Treppe hinabstieg. Mit jedem Schritt wurde die Luft schwerer,
der Gerik von Erde und Alter Zeitsteiger in Deines Schließlicher recht sie einen unterirdischen Raum, der großer War, als erwartet hat. Die Wände waren mit alten Fresken bedeckt, die Geschichten von langst vergangenen Zeiten erzählten, von Ritualen, Geheimnissen und Machten, die Menschen nie verstehen sollten. In der Mitte der Raum stand ein Podest, und darauf lag ein altes Buch. Als Elena nachher trat, spürt sie, wie ein Welle der Energie durch ihren Körper strömt. Das Buch war schwer, und als sie es öffnet, flammten die Schriftzeichen auf, als wollten sie ihr etwas mitteilen. Ein Stimme erklang erneut, die mal klarer, du bist auserwählt, Elena. Du musst das Geheimnis der Nacht bewahren. Elena schluckt. Als, was sie bisher über die Welt gegott hat, skien sich aufzulösen. Vor ihr lag ein Pfad, der gefährlich und geheimnisvoll war, ein Weg, der sie in die tiefsten Schatten fahren würde. Doch trotz der Angst wusste sie, dass sie diesen Weg gehen musste. Denn das Geheimnis der Nacht wartet nicht, es hat sie gefunden. Sie öffnet das Buch weiter und las die ersten Seiten. Darin standen Beschreibungen von alten Ritualen, von Zeichen, die im Mondlicht sichtbar wurden, und von Wesen, die in der Dunkelheit lauerten. Jedseitskien von einer eigenen Macht zu pulsieren. Sie empfohlen, wie das Buch nicht nur Wissen, sondern auch eine Art Energie ausstrahlt, etwas, das sie gleichzeitig fasziniert und erschreckt. Plötzlich spürt sie wieder die Präsenz hinter sich. Diesmal war es nicht nur ein flüsternde Stimme. Ein kalter Schatten bewegt sich über die Wand, und sie kennt die Umrisse einer Gestalt erkennen, größer als jeder Mensch, den sie kennt. Elena wich zurück, doch die Gestalt sprach, fürcht dich nicht. Aber wisse, der Pfad, den du beschreitest, ist voller Prüfungen. Die Dunkelheit nicht versteht, Word von ihr Verschlungen. Elena schluckt schwer, doch ein inneres Feuer trieb sie an. Sie wusste, dass dies kein Traum war, dass sie tatsächlich in etwas hineingezogen worden war, das größer war als, was sie sich je vorgestellt hat. Sie legt das Buch behutsam auf das Podest zurück, mit tief durch und bereit sich darauf vor, tiefer in das Geheimnis einzutauchen, tiefer in die Nacht, die sie nun nicht mehr loslassen würde. Langsam kehrt sie die Treppe hinauf, das Herz noch immer rasend, und schaut in die still Dunkelheit des Gartens. Die Nachtskien ruhiger geworden sind, als hat sie auf Elena gewartet. Sie wusste, das Geheimnis hat sie nicht losgelassen. Und sie wusste, dass dies erst der Anfang war. Die Nacht, so dachte sie, war voller Geheimnis, und einsteven gehört nun ihr. Am nächsten Morgen war die Stadt noch von einem zarten Nebelschleier ummelt. Die Sonne kämpft sich mühsam durch die grauen Wolken, doch die Schatten der Nacht hatten sich nicht vollständig gelöst. Elena saß am Kuchentisch, das alte Buch fest unter den Arm geklemmt. Ihr Mutter bemerkt die Anspannung in ihren Augen, doch sie lächelt nur und sagte, du siehst müde aus, mein Schatz. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Elena nicht stumm. Ruhe war das Letzte, was sie wollte. Die Nacht hat ihr einen Blick auf eine Welt gegeben, die sie nie gekannt hat, und das Geheimnis ließ sie nicht los. Sie wusste, dass sie Antworten finden musste. Nachdem ihr Mutter das Haus verlassen hat, schlich Elena zurück in ihr Zimmer. Sie öffnet das Buch erneut und studiert die Symbole und Anweisungen sorgfältig. Auf einer Seite war eine Karte gezeichnet, eine Karte, die offenbar durch die Stadt fährt und Ort markiert, die mit alten Ritualen in Verbindung standen. Einer der Punkt lag in der Nähe eines alten, verlassenen Friedhofs am Rand der Stadt. Entschlossen steckt Elena das Buch in ihr Task, zog ihren Mantel an und macht sich auf den Weg.
Die Strassen waren noch leer, und ein cooler Windtrieb nebelschwaden vor sich her. Je nachher sie dem Friedhof kam, desto dichter wurde die Dunkelheit, obwohl es langst Tag war. Die Baume standen wie stumme Wachter, und das leise Rascheln Blätter klang wie flüstern alter Geister. Am Friedhof eingekommen, spürt Elena sofort die besondere Energie, die dieser Ort ausstrahlt. Zwischen den Musbedeckten Grabsteinen und verwitterten Skulpturen folgt sie, wie ein unsichtbar Präsens sie beobachtet. Sie folgt den Anweisungen im Buch und fandschlies Lichtchen klein, verfallen Kapelle, die von früher bewacht war. Die Tur war schwer und nard, als sie aufstiess. Im Inneren war es dunkel, nur das Licht ihrer Taschenlampe hält den Raum. Auf dem Altar lag ein weiterer Hinweis, ein kleiner, lettergebundener Umschlag mit einem Symbol, das sie sofort wiedererkannt, das gleich Zeichen wie auf den Seiten des Buches. Mit zitternden Handen öffnet sie den Umschlag. Darin war ein alter Schlüssel und ein Kurzzettel, finde den Wachter. Nur Wort die Gefahren Elena frostelt. War dieser Wachter? Und warum hat das Buch sie hierher geführt? Plötzlich hört sie Schritt hinter sich. Sie wirbelt herum, durch de Warn jemand. Dan ein Flüstern, so nah, das sie es auf ihrer Ot spüren könnt, Elena, du bist auserwählt, du musst den Mut haben, weiter zug henning Gestalt trat aus den Schatten. Es war ein Mann, in etwa so alt wie ihr Vater, mit tiefen, ernsten Augen und einem Mantel, der bis zu seinen Füßen reicht. Ich bin der Wachter, sagte mit ruhiger Stimme. Seit Jahrhunderten bewahre ich das Geheimnis der Nacht. Und du bist die Genige, die es nontragen muss Elena schluckt. Warum ich? Ich verstehe nicht, das wirst du noch lernen. Aber zuerst musst du bereit sein, das Gleichgewicht zu erkennen, das zwischen Licht und Dunkelheit besteht. Ohne Verständnis wirst du scheitern reicht den Schlüssel. Dies öffnet ein Tur, die nur in der Nacht sichtbar ist. Dort wirst du den ersten Schritt deiner Prüfung finden Elena nicht. Die Angst war groß, doch ihr Neugier war starker. Sie folgt dem Wachter zu einem alten Tor am Rand des Friedhofs, das mit Ranken und Mus überwacht war. Als die Sonne hinter den Wolken verschwand, wurde das Tor sichtbar, nicht nur aus Stein, sondern als Portal zu einer anderen Welt. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss. Ein leises Klicken, und das Tor öffnet sich zu einem engen Pfad, der von Leuchtenden Pilzen und glitzernden Spinnweben gesäumt war. Die Luft war feucht und roch nach Erde und altem Holz. Elena trat vorsichtig ein, während der Wachter hinter ihr blieb. Der Pfad führt sie in einen Wald, der tiefer und dunkler war, als sie erlet hat. Die Schatten schienen zu leben, und die Geräusche waren unheimlich klar, das Rascheln von Blättern, das leise Knacken von Ästen, das Fernflüstern von Stimmen, die sie nicht verstand. Bleib wachsam, sagte der Wachter. In dieser Welt sind nicht alle Wesen freundlich. Einige sind neugierig, andere gefährlich. Dein Buch wird dir helfen, die Zeichen zu erkennen Elena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie erinnert sich an die Symbole und Hinweise im Buch und versucht, sie zu töten. Plötzlich erschien vor ihr ein leuchtend Kreatur, kaum größer als ein Katze, mit skimmernden Flügeln wie aus Glas. Es bewegt sich geschmeidig zwischen den Bäumen, und doch spürt Elena, dass sie beobachtet. Bist du, flüstert sie. Die Kreatur sprach in einem hellen Tonfall, der wie Musik klang, ich bin Lyra, die Hüterin der Pfade. Ich werde dir helfen, die Prüfungen zu bestehen, wenn du reinen Herzens bist Elena nicht, unsicher, aber erleichtert.
Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Reisfalt sie sich nicht völlig alien. Lehre fahrt sie zu einem kleinen, von Nebel ummelten See. Das Wasser war schwarz wie Tint, und in seinem Spiegelskamerten unheimlich Bilder. Hier wirst du lernen, dich deinen Angsten zu stellen, sagt die Lehre. Schau hinein, aber wisse, nicht alles, was du siehst, ist war alleine wichtig ans Ufer. Das Wasser reflektiert nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern zeigt auch Bilder aus ihrer Vergangenheit, Moment, die sie beruht, Entscheidungen, die sie getroffen hat, und Menschen, die sie verletzt hat. Sie spürt, wie die Angst in ihr aufstiegen, fast wie ein Flood, die sie zu ertranken droht. Doch dann hort sie die Worte Wachters in ihrem Kopf, mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst weiter zugehen sie at mit tief ein, stutzen sich auf Lehre und blickt ernut in das Wasser. Die Mal erkannt sie nicht nur die Angst, sondern auch die Moment, in denen sie stark gesiegt hat. Das Wasser skien sich zu überhegen, und ein Lichtstrahl durchbrach die Dunkelheit, der den Pfad vor ihr Ohrlooket. Du hast die erste Prüfung bestanden, sagt die Lehre. Aber dies ist nur der Anfang. Die Nacht halt noch viel Geheimnis bereit, und nicht alle werden freundlich sein alleine nicht ins Klassen. Sie wasseint, dass sie sich nun vollständig der Aufgabe stellen müssent. Die Dunkelheit hat sie gefunden, und sie werde nicht weichen. Die Geheimnis der Nacht waren gefährlich, aber sie versprach sich selbst, das Rätsel zu lösen, koste es, was es wohl. Der Wachter nicht zufrieden. Die Reise hat gerät erst beginnen, alleine. Bald wirst du lernen, dass die Wahrmacht nicht in den Kraften liegt, die du entdeckst, sondern in der Stark deines Herzens alleine folgt dem Looketenden Pfad, waren die Nacht über ihr wacht. Das Geheimnis hat sie nicht losgelassen, und sie wasseint, dass die Antworten, die sie sucht, nahe waren, sie doch die Nacht lag schwer über dem Wald, waren alleine und Lehre den Looketenden Pfad entlang gingen. Jeder Schrittski von einer eigenen Melodie begleitet, als würde der Wald selbst ihr Ankenfeed registrieren. Die Schatten bewegten sich geschmeidig zwischen den Bäumen, und manchmal glaubt alleine, flüchtig Augenpaare aus der Dunkelheit aufblitzen zu sehen. Die Profunden werden schwieriger, warnt Lehre, während sie auf einen Hügel zuliefen, der den Wald überragte. Die Dunkelheit prüft nicht nur Mut, sondern auch Vertrauen. Du wirst lernen müssen, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden alleine nicht, ihr Pocket. Die erste Prüfung hat ihr gesiegt, das die Nacht machtig Kraft besaß. Doch sie wasseint, dass dies nur der Anfang war. Mit jedem Schritt spürt sie, dass sie tiefer in eine Welt eindrang, die ihr eigenen Vorstellungen von Realität herausfordert. Oben auf dem Hügel angekommen, bot sich ihr ein seltsames Bild, ein Labyrinth aus dichten Hecken, von silbergem Nebel umgeben. Die Wände schienen sich bei jedem Blick leicht zu verschieben, als werden sie lebendig werden. Hier beginnt die zweite Prüfung, erklärt Lehre. Du musst das Zentrum erreichen. Nur dort wirst du eine neue Erkenntnis finden, die dich auf die nächsten Aufgaben vorbereitet alleine vorsichtig ein. Das Labyrinth rock noch fucketem muss und Erde, und das Licht ihrer Taschenlampski sich im Nebel zu brechen, so dass die Schatten tanzten. Sie hort ein leises Whispern, das zwischen den Hecken wiederholt, Stimmen, die sie nicht verstehen könnt, und dennoch vertraut erscheinen. Plötzlich taucht eine Gestalt vor ihr auf, halb Mensch, halb Schatten, die Augenglühend wie Kleinkohlen. Werbist du, fragt die Elena, doch die Gestalt bewegt sich nicht. Nur das Flüsternski sie zu umgeben, nur seine eigenen Angst erkennt, kann den Weg sehen Elena erinnert sich an den Rat des Wachters. Sie at mit tief ein,
konzentriert sich auf ihr Hers und die Erinnerungen, die ihr Kraft geben. Langsam erkannt sie, dass die Schatten nicht nur angreifen wollten, sie spiegelten ihr eigenes Zweifel und Unsicherheiten wider. Mit jedem Schritt, den sie mutig macht, begann das Labyrinth sich zu verändern. Die Heckenwicken zurück, der Nebel lichtet sich, und schließlich stand sie vor einem kleinen Teich im Zentrum. Das Wasser war klar und ruhig, und darin spiegelt sich ein Bild, das sie nicht erwartet hat, sie selbst, stark, selbstbewusst, doch auch umgeben von den Schatten ihrer Vergangenheit. Dies ist die Erkenntnis, erklärt Lehre. Die Dunkelheit siegt du bist, nicht nur die Angst, sondern auch die Kraft. Nur beides erkennt, kann weitergehen alleine start in das Wasser und Fold, wie in Velider Klarheit durch sie hindurchging. Sie verstand nun, dass die Prüfungen nicht nur körperlich, sondern auch innerlich waren. Jeder Schritt durch die Nacht war in Prüfung ihres Geistes und ihrer Seele. Plötzlich hört sie ein Geräusch hinter sich. Sie dreht sich und sah, wie der Schatten, der ihr Zuver begegnet war, sich auflöst und in klein, silbern Kett hinterließ. Elena buckt sich und hob sie auf. Dies Kett ward die Schützen, flüstert Lehre. Aber vergiss nicht, Schutz bedeutet nicht unbesiegbarkeit mit der Kett den Hals folgt Elena in neue Sicherheit. Sie verließ das Labyrinth und bemerkt, dass die Nacht über dem Wald sich verändert hat. Das Leuchten der Pils, die Nebelschwaden und die flackernden Schatten bildeten nun ein Muster, das den Weg weiterführt. Das Nachsehensziel liegt jenseits des Flusses, sagt die Lehre. Dort wirst du den Ursprung des Geheimnisses der Nacht finden. Aber sei gewarnt, der Fluss ist kein gewöhnliches Gewasser. Prüf die Wahrheit in die einem Herzen Elena und Lehre machten sich auf den Weg. Der Pfad fahrt sie durch die Wälder und über Moosbedeckstein, bis sie schließlich das Ufer eines breiten, schwarzen Flusses erreichten. Das Wasser floss ruhig, doch es strahlt ein Geheimnis Wahlkraft aus Elena spürt, das jede Bewegung auf dem Wasser ein Echo ihrer eigenen Gedanken widerspiegelt. Du musst den Fluss überqueren, erklärt Lehre. Aber wahlweise, wie du es tust. Das Wasser erkennt Logen und furcht Elena betrachtet die Oberfläche des Flusses. Spiegelbilder von ihr selbst, mal verzerreit, mal klar, flimmerten im Licht des Monds. Sie schloss die Augen, mit tief durch und konzentriert sich auf ihr Innersein Wahrheit. Dann trat sie vorsichtig auf das Wasser, und zu ihrer Überraschung hielt sie. Sie schritt weiter, jeder Schritt ein Triumph über Zweifel und Angst. Als sie das Ende Ufer erreicht, ward der Wächter bereits. Du hast den zweiten Teil bestanden, sagte Doch das erste Geheimnisses liegt noch verborgen. Bald wirst du lernen, dass nicht nur Mut, sondern auch Weisheit notwendig ist Elena nicht. Sie folgt sich Schopfeed, doch auch starker. Jed Prüfung, Jed Begegnung in der Nacht hat ihr etwas beigebracht, über die Welt, die sie bisher nicht gekannt hat, und über sich selbst. Die Nacht ist nicht nur Dunkelheit, sagt der Wächter, sondern auch ein Spiegel der Seele. Sie versteht, kann das Gleichgewicht wahren. Es nicht tut, Word von ihr Verschlungen Elena wasseint, dass die große Prüfung noch beverstand. Doch für den Moment spürt sie in Ruhe, die sie lang nicht gekannt hat. Die Geheimnis der Nacht waren machtig und unberechenbar, aber sie war bereit, ihnen entgegenzutreten. Der Wald hinter ihr begann langsam zu verblassen, während der Mond hoch am Himmel stand die Reis war noch lang nicht vorbei, und doch folgt sie, dass sie auf dem richtigen Weg war. Die Nacht hat ihr ein weiteres Stück ihrer Wahrheit offenbart, und sie war entschlossen, das Geheimnis zu lüften, egal, welch Prüfungen noch auf sie warteten. Die Dämmerung legt sich sanft über die Stadt,
Doch für Elena war das Licht trügerisch. Die Nacht hat ihr gesiegt, das sie mehr sehen musseint, als nur das offensichtlich. Mit Lehrer in ihrer Seat macht sie sich auf den Weg zu einem alten Herrenhaus am Rand der Stadt, das Lot dem Buch der Wachtarinnen Schlüssel zur nächsten Prüfung barg. Dieses Haus ist nicht nur ein Gebäude, erklärt Lehrer, während sie zwischen den Bäumen herverschritten. Es ist ein Notenpunkt der alten Magie. Weil, die es betreten, kehrten nie zurück, weil sie die Prüfungen nicht bestanden alleine spürt ein Sehen in ihrem Magen. Angst wurde, doch die mal mischt sich ein Gefühl von Entschlossenheit dazu. Sie wusseint, dass sie weitergehen musseint, egal, welche Prüfungen noch kommen würden. Das Herrenhaus war von HFY überwacht, die Fenster zerbrochen, und die Türen hingen schief in den Angeln. Doch als Elena die Tour aufstieß, spürt sie sofort die Energie, die den Ort erfüllt. Ein leises Summenskien von den Wanden ausgehen, und der Boden unter ihren Füßen vibrieren leicht. Bleib aufmerksam, warnt Lehrer. Dieses Haus testet nicht nur deinen Verstand, sondern auch dein Herz sie treten ein und werden von einem schwachen Licht begrüßt, das aus unzähligen Kristallen an den Wänden zu kommen. Die Luft roch nach altem Holz, Staub und einem Hauch von Magie. Elena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Jed Bewegung halt in dem riesigen Raum weiter, alsob das Haus selbst sie beobachtet. Die Prüfung beginnt im Herzen des Hauses, sagt die Lehrer. Finde den Raum, der den tiefsten Wunsch und Angst reflektiert. Nur dort wirst du weiterkommen. Elena folgt den langen Korridoren, vorbei an alten Gemälden, deren Augen sie zu verfolgen, und in Spiegeln, die nicht nur ihr Spiegelbild, sondern auch seinen aus ihrer Vergangenheit zeigten. Jeder Schritt war in Konfrontation mit Erinnerungen, die sie längst vergessen glaubt. Schließlich reached sie in Großhalle, in deren mit ein Brunnen stand, dessen Wasser in einem seltsamen, silbergen Licht schimmerte. Als sie nahe trat, sah sie ihr eigens Spiegelbild im Wasser, doch es war nicht nur sie. Neben ihr erscheinen and ihr Gestalt, in dunkel Version ihrer selbst, die aus dem Wasser zustiegen gehen. Werbist du, flüstert Elena. Die dunkel Gestalt lächelt kalt. Ich bin, was du fürchtest. Ich bin Zweifel, Angst und alles, was du verbergen willst. Wenn du mich besiegst, wirst du die Wahrheit erkennen. Elena schluckt schwer. Sie hat die Prüfungen bisher überwunden, doch dies fühlt sich andersen. Es war nicht nur Mut, den sie braucht, es war innere stark, Selbsterkenntnis. Sie erinnert sich an die Wort des Wachters, die Dunkelheit verstet, kann das Gleichgewicht waren mit zitternden Handen griff sie nach der Kette ihren Hals, die ihr Schutz versprach. Sie schloss die Augen und konzentriert sich auf ihr inneres Ich. Sie erkennt die Angst, die Zweifel, die dunklen Erinnerungen, und akzeptiert sie. Nicht als Feinde, sondern als Teil von sich selbst. Als sie die Augen öffnet, war die Dunkelgestalt verschwunden. Das Wasser im Brunnen war ruhig, und ein warmes Licht erfüllt den Raum. Elena spürt ihn Veliter Lichtscheren und Klarheit zugleich. Sie hat die Prüfung bestanden. Plötzlich hört sie Schritt hinter sich. Sie dreht sich und sah eine Jungfrau, die sie noch nie übergesehen hat. Ihr Haare waren schwarz wie die Nacht, ihr Augen leuchteten in einem tiefen Blau. Ich bin Seraphine, sagte die Frau. Ich bin hier, dir zu helfen. Du bist auf dem richtigen Weg, Elena, aber die Prüfungen werden noch schwieriger. Die Geheimnis der Nacht schützen nicht jeden, der sie sucht. Elena spürt ihn Mischung aus Lichtscheren und Misstrauen. Doch Seraphine strahlt in Ruhe aus, die beruhigend wirkt. Warum hilfst du mir, fragte Elena.
Weil du außerwelt bist, antwortet Seraphim. Die Kraft, die du entdeckst, dürfen nicht in die falschen Hand fallen. Ich war in der Wachteranen, beverliere den Pfad für dich vorbereitet hat. Nun ist es deine Aufgabe, weiterzugehen gemeinsam verließen sie das Herrenhaus und treten hinaus in die Nacht. Der Mond stand hoch am Himmel, und die Stadt worked friedlich, doch alleine wusend, dass dies trügeres Ruhe war. Die Geheimnis der Nacht waren machtig, und nicht jeder wurde sie freundlich empfangen. Der Nachtsaint ist der alte Term, erklärt Seraphim. Dort wirst du lernen, das Wissen Macht ist, und das Macht Verantwortung bedeutet alleine nicht. Sie spürt, wie die Müdigkeit in ihr wuchs, doch die Entschlossenheit war starker. Jed Prüfung hat sie starker gemacht, jeder Schritt hat ihr gesiegt, das sie nicht nur Mut, sondern auch Schwächheit und Mitgefühl braucht. Auf dem Weg zum Term sprach Seraphim von der Geschichte der Stadt und der Nacht. Vor Jahrhunderten hatten die Vorfahren Geheimritual durchgeführt, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zu wahren. Doch über die Jahr hatten sich Machtgier und Missverständnis eingeschlichen. Die Nacht hat begonnen, ihr Geheimnis zu verschließen, und nur die Auserwählten konnten sie wieder offenbaren. Du bist nicht die Erste, sagt die Seraphim leise. Aber vielleicht die Erste, die stark genug ist, das Gleichgewicht wiederherzustellen alleine spürt die Schwur dieser Wort. Die Verantwortung lastet auf ihr, doch sie fühlt sich nicht allein. Mit Lehrer und Seraphim in ihrer Seat war sie bereit, weiterzugehen. Die Nacht war voller Geheimnis, doch sie wusste nun, das Jed Prüfung sie starker macht. Als sie den Term in der Fern sahen, ragte dunkel und machtig gegen den Himmel. Ein kalter Wind wet vom Ufer herüber, und alleine spürt, dass dies der Ort war, an dem die Nachtsaint Großprüfung auf sie wartet. Die Geheimnis der Nacht warteten nicht, sie mussten gefunden werden, sonst würden sie für immer verborgen bleiben. Alleine at me tief ein und setzte den ersten Schritt auf den Weg zum Term. Die Nacht sie, die Stern funkelten wie entfernt Augen, die ihren Mut beobachteten. Dies war kein einfacher Weg, doch alleine wusend, dass sie nicht zurückweichen konnte. Die Geheimnis der Nacht hatten sie gefunden, und nun mussten sie ihnen begegnen. Der alte Term ragte duster gegen den Nachthimmel, sen grauer Steinsky und das Licht des Monds zu verschlucken. Alleine spürt ein Licht zittern in ihren Händen, doch die Entschlossenheit in ihrem Herzen war starker. An ihrer Seat gingen Lehrer und Seraphim, ihr Verbündeten, deren Anwesenheit ihr Mut gab. Der Term ist alt, erklärt Seraphim. Wordy vor Jahrhunderten gebaut, Wissen und Macht zu schützen. Wir haben versucht, sein Geheimnis zu lüften, die meistens getöten alleine nicht. Dann haben wir nur eine Chance, es richtig zu machen. Sie öffneten das Schwurtor, das Geheimnis wollen runen versiert war. Kaum hatten sie den Schwellenbereich überschritten, spürt alleine, wie die Luft dichter und cooler wurde. Ein leises Summen durchzog die Hallen, und die Treppenstufen narrten unter ihren Schritten. Überall hingen alte und Teppiche, die Zinnen von Ritualen und langst vergessenen Zeremonien zeigten. Die Prüfungen hier sind anders, warnt Lehrer. Sie sind nicht nur Prüfungen des Körpers oder Geists, sondern der Seele. Jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Alleine spürt die Schwur dieser Wort, doch sie lässt sich nicht auskuchtern. Gemeinsam stiegen sie die Wendeltreppe hinauf, die scheinbar endlos war. Mit jedem Stockwerk verandert sich die Atmosphäre. Die Schatten wurden länger, die Geruch der Stadt fielen hinter ihnen ab, und ein mystisk still den Term. Oben angekommen, standen sie vor einer massiven Turaus dunklem Holz, versiert mit silbernen Symbolen. In der Mitte war ein Schlüsselloch, das exakt zu der Kette passt, die alleine vom Labyrinth erhalten hat.
Mit einem Typhon Adem zugelegt sie die Ketten und dritt sie versichtig im Schlüsselloch. Die Tur offnet sich mit einem leisen Narren, und de Interlag ein runder Raum, dessen Wande mit alten Schriftrollen, Büchern und gläsernen Kapseln bedeckt waren. In der Mitte stand ein Podest, auf dem ein einzelnes Buch lag, das in einem schwachen Licht schimmerte. Das ist das Buch der Nacht, flüstert Seraphin. Es enthält Wissen, das die Welt verandern kann, aber nur, wenn du bereit bist, sein lässt Zeotragen alleine trat versichtig nachher. Das Buchski einen Igen Präsens Zeo besitzen, als würde es ihren Herzschlag spüren. Sie offnet es, und sofort fluteten Bilder und Zeichen ihren Geist. Alte Ritual, magisk Symbole und Verschlüsselte Botschaften sind in ihr Vorbe. Sie folgt, wie die Macht de Buches auf sie Übergang, aber nicht bedrohlich, sondern fordernd. Plötzlich taucht ein Schatten aus dem Raum auf, dunkler als alle, die sie bisher gesehen hat. Die Gestalt war groß, und ihr Augen gluten rot. Du wagst es, das Buch zu berehren, dröhnt eine Stimme, die Saul manlich als Ausweiblich klang. Wir haben es versucht und sind gescheitert alleine spürt Angst aufsteigen, doch sie erinnert sich an die Lektionen der letzten Prüfungen. Sie hab die Hand, nicht als Angriff, sondern als Zeichen de Mutes. Ich bin gekommen, zu lernen, nicht zu zerstören, sagt die sie fest. Die Gestalt bewegt sich langsam und profund sie herum. Waret und Mut, das ist selten. Wir wollen macht ohne Verständnis sie schwet einen Moment lang über dem Boden, dann verschwand sie plötzlich, und der Raum wurde wieder still. Alleine at mit tief durch. Sie wusste, dass dies nur ein Test gewesen war, eine Prüfung ihrer Absichten. Sie want sich mit dem Buch zu und begann, die Symbole sorgfältig zu studieren. Jed Sitzki eine neue Fähigkeit oder ein neues Wissen preisig bin, aber nur, wenn sie mit Hers und verstanden wurde. Das Buch der Nacht ist mehr als ein Werkzeug, erklärt Lehre. Es ist ein Spiegel deiner Seele. Es erkennt, du bist, und reflektiert das, was in dir verborgen liegt alleine spürt, wie die Wörter Wachtarinnen in ihr Nachhalten. Sie erkannt, dass die Macht, die sie erhielt, Verantwortung erfordert, nicht nur für sich selbst, sondern für alles, was sie berührt. Jed Entscheidungen Konsequenzen haben, weit über den Term hinaus. Plötzlich begann das Buch, in einem intensiven Licht zu leuchten. Alleine spürt Energie, die durch ihren Körper strömt, als würde sie mit jeder Seed starker werden. Doch zugleich folgt sie in Gegenkraft, die Schatten der Vergangenheit, die Zweifel und Angst, die sie bisher nur teilweise überwunden hat. Sie erinnert sich an die Wort der dunklen Gestalt im Brunnen, nur sich selbst erkennt, kann weiterhin sie konzentriert sich, akzeptiert ihr Angst und Zweifel, und liest die Kraft de Buches in Einklang mit ihrem Inneren fließen. Das Leuchten wurde intensiver, und plötzlich zeigt das Buch in Vision, einen verborgenen Ort tief unter der Stadt, wo die Quelle de Geheimnisses der Nacht lag. Alleine verstand, dass dies der Nacht Saint Schritt ihrer Reise war, der Ort, in dem Licht und Dunkelheit aufeinander treffen, und in dem das Gleichgewicht endgültig geprüft werden würde. Wir müssen dorthin, sagt die Seraphin. Doch sie versichtig. Viel Kraft haben diesen Ort bewacht. Nicht alles sind wohlgesind alleine nicht, das Herz voller Entschlossenheit. Ich bin bereit, sagt die sie. Ich werde das Geheimnis der Nacht schützen und die Wahrheit finden mit dem Buch der Nacht unter dem Arm verließen sie den Term. Der Wind wet cool, und die Stadt unter ihnen lag still, als ob sie den Atem anhielt. Die Reise war noch lang nicht vorbei, doch alleine spürt, dass sie starker geworden war. Die Nacht ist machtig,
Flustertliere, aber sie fürchtet die mit Hers und Verstand handeln. Du bist auf dem richtigen Weg, Elena. Bald wirst du den Ursprung aller Geheimnisse erreichen. Elena blickt zum Himmel, wo der Mond hoch und klar stand. Die Sternfunkelten wie Fernaugen, die ihren Mut beobachten. Sie wasseint, dass der nach Saint Teil ihrer Reise gefährlich sein würde, weil Ratzel, Profungen und Begegnungen mit Kraften, die sie sich kaum vorstellen könnt. Doch sie war bereit. Die Geheimnis der Nacht hatten sie gefunden, und nun wurde sie ihnen begegnen. Die Straßen der Stadt lagen still, als Elena, Seraphim und Lehrer sich auf den Weg zu dem Ort machten, den das Buch der Nacht ihnen gezeigt hat. Unter ihren Füßen halten die Schritt auf dem Kopfsteinpflaster, durch die Dunkelheit verschluckten laut, als würde sie selbst die Gruppe begleiten. Der Ort liegt unter der Stadt, verborgen unter alten Fundamenten und vergessenen Kellern, erklärt Seraphim. Wir haben versucht, ihn zu finden, doch nur die auserwählten werden ingelassen. Elena spürt Einsehen in ihrem Herzen, eine Mischung aus Vorfreude, Angst und Entschlossenheit. Die Profungen hatten sie gelehrt, das Mut nicht die Abwesenheit von Angst bedeutet, sondern die Fähigkeit, trotz der Angst zu handeln. Schließlich erreichten sie den Eingang, ein unscheinbar kaum größer als eine Person. Sie war mit Symbolen versehen, die im schwachen Licht des Monds skimmerten. Elena legt das Buch auf den Boden und streift die Kette ihren Hals. Ein warmer Schauer durchlief sie, als die Runen aufleuchteten und die Tür langsam aufschwang. Der derentlichen Tunnel war und fucket. Der Geruch von Erde und altem Stein lag schwer in der Luft. Die Wände waren von Moos und Flechten bedeckt, und gelegentlich tropft Wasser von der Deck. Elena spürt die Spannungsstiegen, hier unten, so tief unter der Stadt, und die Luft selbst von Magie durchdrungen. Folgt dem Licht, Flustertliere. Es wird gefahren, aber nur, wenn die Zeichen verstet. Elena nahm das Buch in die Hand und lookte den Weg. Die Symbole auf den Seiten glitten auf, als werden sie den Tunnel selbst lookten. Sie schritt vorsichtig, spürt die Energie des Orts und bemerkt, dass die Schatten lebendig zu sein schienen. Es war, als würde die Dunkelheit selbst versuchen, sie zurückzuhalten. Plötzlich erhob sich vor ihnen ein Wand aus Schatten, dicht und undurchdringlich. Elena spürt, wie die Kälte in ihr Nacken kroch. Das ist die erste Prüfung hier unten, sagte Seraphim. Du musst erkennen, dass nicht alles, was du fürchtest, real ist. Elena mit tief durch und erinnert sich an ihr bisher eigen Erfahrungen. Sie konzentriert sich auf ihr Herz, auf die innere Stark, die sie in den letzten Prüfungen gewonnen hat. Langsam set Saint sie ihnen Fuss vor den anderen und trat in die Schattenwand. Zu ihrer Überraschung glitt sie hindurch, als wär die Dunkelheit selbst ein Spiegel ihrer eigenen Überwindung von Angst und Zweifel. Hinter der Wand öffnet sich ein großer unterirdischer Raum. Die Wände waren mit alten Fresken bedeckt, die seinen aus langst vergangenen Zeiten zeigten, Wachter, magisch Ritual und Wesen, die in der Dunkelheit letten. In der Mitte des Raums schwet ein leuchtender Kristall, der in allen Farben der Regenbogens schimmerte. Das ist die Kälte der Nacht, Flustertliere. Von hier jet die Macht aus, die das Gleichgewicht der Dunkelheit aufrechterhält. Elena trat nahe, doch der Kristall pulsiert mit einer intensiven Energie, die ihr den Atem raubt. Sie spürt, wie die Macht des Orts in ihr Gedanken drang, ihr Angst verstärkt und gleichzeitig ihr starken Hervorhab. Es war, als würde der Kristall sie prüfen, nicht körperlich, sondern seelisch. Plötzlich erschien die Dunkelgestalt, die sie schon im Brunnen und im Turm getroffen hat. Du bist weit gekommen, Elena, sagte die Stimme, die wie ein Echo klang.
Doch die Warprüfung beginnt jetzt. Kannst du das Gleichgewicht wahren, wenn alles, was du kannst, auf dem Spiel steht, alleine schluckt, ihr Rast, doch sie erinnert sich an die Lektionen der Nacht. Ich werde die Dunkelheit nicht fürchten, sagt die sie fest. Ich akzeptiere sie als Teil von mir und von dieser Welt die Gestalt bewegt sich nachher und verschmals schließlich mit dem Kristall. Ein blendendes Licht erfüllt den Raum, und alleine spürt, wie ihr eigen Energie mit der Kristalls verschmals. Bilder aus der Vergangenheit der Stadt und der Wacht der Fluteten ihren Geist, Fehler, Opfer, Verlust, aber auch Mut, Hoffnung und Entschlossenheit. Es war, als würde sie als verstehen, als kennt sie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich sehen. Die Dunkelheit sagt dir, das macht nicht ohne Verantwortung existiert, das jedes Handeln Konsequenzen hat, und das sie nun die Aufgabe hat, dies Balance zu wahren. Du bist bereit, klang schließlich die Stimme des Kristalls. Die Geheimnis der Nacht gehören nun dir, aber sie sind nicht nur ein Geschenk. Sie sind in Verantwortung alleine folgt die Kraft in sich pulsieren, doch sie folgt auch die Last, die damit verbunden war. Sie wasseint, dass ihr Reis noch nicht beendet war, das noch viel Geheimnis verbergen lagen, und das die Dunkelheit nicht immer freundlich sein würde. Seraphim und Lehrer treten zu ihr. Du hast es geschafft, Elena. Aber sei vorsichtig, die Kraft, die du nun tragst, ziehen auch die Aufmerksamkeit anderer in Elena nicht. Sie spürt in neue Klarheit, in Ruhe und stark, die sie bisher nicht gekannt hat. Die Prüfungen hatten sie gelehrt, das Mut, Weichheit und Selbstkenntnis untrennbar miteinander verbunden waren. Wir müssen zurück, sagt die Seraphim. Die Stadt muss bereit sein. Nicht jeder Wort die Nacht verstehen alleine nahmen einen letzten Blick auf den Kristall, dessen Licht sanft pulsiert. Ich bin bereit, flüstert sie. Bereit, die Geheimnis zu schützen und das Gleichgewicht zu wahren als sie den unterirdischen Raum verließen, spürt alleine die Kühl der Nacht auf ihrer Haut, doch in ihrem Inneren brannt ein Licht, starker als jede Dunkelheit, die sie bisher erlebt hat. Die Geheimnis der Nacht hatten sie gefunden, geprüft und gestarrt. Jetzt war sie bereit, ihr war Aufgabe anzutreten, die Balance zwischen Licht und Dunkelheit zu wahren und die Kraft der Nacht zum Schutz und nicht zur Zerstörung zu nutzen. Die Stadt lag still unter ihnen, doch alleine wasseint, dass dies nur der Anfang war. Die Geheimnis der Nacht waren mächtig und unberechenbar, und sie hat gelernt, das war stark darin bestand, Verantwortung zu tragen. Mit Fessentritten verließen sie den Tunnel, waren der Mond hoch am Himmel stand die Nacht war nicht länger nur ein Ort der Prüfungen, sie war ein Spiegel, ein Lehr und ein neues Zuhause für Elena. Die ersten Lichtstrahlen des Morgens berührten die Dächer der Stadt, waren Elena, Lehrer und Seraphim über die stillen Gassen tritten. Die Nacht war vorbei, doch ihr Kraft, ihr Prüfungen und die Geheimnis, die sie entdeckt hatten, waren lebendig geblieben. Elena spürt die Verantwortung schwer auf ihren Schultern, doch gleichzeitig erfüllt sie in tiefen Entschlossenheit. Der Tag bringt neue Herausforderungen, sagt die Seraphim leise. Nicht alle werden verstehen, was du erlebt hast. Viel fürchten, was sie nicht kennen Elena nicht. Die Prüfungen unter dem Term, die Begegnung mit dem Kristall, die Schatten, die sie herausgefordert hatten, all das hat sie starker gemacht. Sie wasseint nun, das war Macht nicht in der Fähigkeit lag, zu zerstören, sondern in der Kraft, zu schützen und zu bewahren. Wir müssen den Schutz der Stadt wiederherstellen, erklärt Lehrer. Die Kelder nach sende ihr Energie aus, und es ist unsere Aufgabe, sie in Balance zu halten. Die Genigen, die Gier oder Dunkelheit im Herzen tragen,
Könnten sonst Schaden anrichten Elena schloss die Genuende spurt die Energie de Kristalls noch immer in sich pulsieren. Ein warmes, Gleichmäßiges Lookaten durch Stromt sie, sie wassaint, das sie mit dem Herz Verstand handeln mussaint, genau wie es die Profungenergelerheit hatten. Die drei Frauen erreichten den alten Marktplatz der Stadt. Als schien ruhig friedlich, doch Elena wassaint, das dies Trügerisch war. Mit dem Buch der Nacht in der Hand trat sie auf den zentralen Brunnen zu, dessen Wasser nun in einem sanften Licht schimmerte. Es war, als würde der Platz selbst ihr Anwesenheit spüren und reagieren. Das Gleichgewicht muss hier wiederhergestellt werden, sagte Elena. Sie legt das Buch auf den Brunnenrand und öffnet es. Sofort lookten die Symbole auf, und Bilder vergangener Erinnerisse fluteten ihren Geist. Die Konflikt, die alten Ritual, die Kampfphase zwischen Licht und Dunkelheit, als zeigt sich klar und deutlich. Plötzlich erscheinen Gestalt aus der Dunkelheit, dunkel und bedrohlich, wie die Schatten, die es über im Turm und im Labyrinth getroffen hat. Doch dieses Mal wirkt sie machtiger, entschlossener. Du hast viel gelernt, Elena, sagte die Stimme. Aber bist du bereit, die letzten Prüfung zu bestehen? Bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen, Elena spürt die alte Angst in sich, doch sie war diesmal nicht lahmend. Sie hat gelernt, das Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln. Sagte sie klar. Ich bin bereit die Gestalt schwet über dem Brunnen und begann, ihre von Symbolen in die Luft zu zeichnen. Elena erkannt, dass dies ein letzten Prüfung war, sie mussaint die Zeichen der Dunkelheit verstehen, ihr Absichten erkennen und die Balance selbst herstellen. Mit ruhiger Hand öffnet Elena das Buch und studiert die Symbole. Sie erinnert sich an die Lektionen, die Lehrer und Seraphin ihr gegeben hatten, als war verbunden, als hat Konsequenzen, und nur wer hers, Verstand und Mut wir inte, könnt das Gleichgewicht wahren. Langsam begann sie, die Symbole nachzuzeichnen, im Einklang mit dem Licht des Buches. Die Schatten reagierten, verzogen sich, zogen zurück und verschmalzten Licht mit dem Licht. Ein harmonisches Pulsieren durchströmt den Platz, als würde die Stadt selbst aufatmen. Die Gestalt nicht zufrieden. Du hast es verstanden. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Die Geheimnis der Nacht sind nun geschützt, durch die Elena spurten Veleder Lichtcharon und des Stalzes. Sie wassaint, dass dies nicht das Ende war, die Nacht wurde immer Geheimnis bergen, aber nun war sie bereit, ihr Rolle als Hüterin der Kraft anzunehmen. Die Nacht wird dich weiteren prüfen, sagte Seraphin, doch jetzt hast du das Wissen und die stark, die Profunden zu bestehen. Nicht jeder ist dafür geschaffen, Elena. Du schon Elena nicht. Sie blickt zum Himmel, wo die Sonne langsam den Horizont farbt. Die Stern verblasten, doch ihr Inneres Licht brandstarker als je über. Die Geheimnis der Nacht hatten sie gefunden, geprüft und gestart. Jetzt war es an ihr, dies Kraft zu nutzen, nicht zur Zerstörung, sondern zum Schutz der Welt, die sie liebt. Sie want sich in Lehre und Seraphin. Danke. Ohne Yucca hat ich es nicht geschafft. Ich habe gelernt, das stark nicht nur Mut bedeutet, sondern auch Verantwortung und mitgefühlige Lachelt. Das hast du erkannt, Elena. Und nun liegt die Zukunft in die ihnen Handen die drei Frauen verließen den Marktplatz, waren die ersten Sonnenstrahlen die Dr. der Stadt kusten. Die Schatten der Nacht hatten sich zurückgezogen, doch ihr Präsenz war spürbar, wie ein stiller Wächter, der über die Balance wacht. Elena spürt die Kraft des Buches in sich. Sie wassaint, dass sie nun in der Lage war, das Gleichgewicht zu schützen,
Die Geheimnis zu bewahren und die Kraft der Nacht zum Wohl der Welt einzusetzen. Sie hat gelernt, das war stark darin lag, zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen und die Dunkelheit nicht zu fürchten, sondern zu akzeptieren. Am Ende der Straße bleiben stehen und die Blick zurück auf die Stadt. Alles wirkt friedlich, doch sie wusste, dass dies nur ein Phase der Ruhe war. Die Nacht wurde zurückkehren, mit neuen Geheimnissen, Prüfungen und die Herausforderungen. Doch die Esmal war sie bereit. Mit festem Schritt und klarem Herzen setzte sie ihren Weg fort. Die Dunkelheit war nicht länger ein Feind, sondern ein Teil von ihr, und sie wusste, dass sie, egal welche Prüfungen noch kommen werden, die Geheimnis der Nacht bewahren und das Gleichgewicht schützen konnte. Die Stadt mit ruhig, die Stern verblasten, und alleine spürt, dass ein neues Kapitel beginnen hat. Die Geheimnis der Nacht hatten sie gefunden, und nun wurde sie ihr Hüterin sein.